A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Sống ở đây trong cái 7 tuổi không không thể rời khỏi nhà đây hả? I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Tôi chưa cần quay trở lại đây để có thêm những gì đấy. Chuyện gì vậy ta? Chuyện gì mà căng vậy? In her will, my mother left me a key but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Sao có hai đường giữa rồi? Tờ heo. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Đường đây do cây đổ nên không ra đi hết đây. Quá liền thu. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Chẳng về đó bị But now I sao had mà rồi questions phán about my lại. family that only the house knew the answers to. Chỉ có những người ở trong nhà biết được câu trả lời hả? The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Wow. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. My brother chắc anh trai mình missing nên đang lên báo đúng không? Còn mình là bị trốn bây giờ nên là missing rồi. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Bây giờ 10 năm ở cho con nhà lúc 7 tuổi rồi anh trai rồi mất tích à. Giờ mình 17 tuổi rồi. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Đó, lật xem thử. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Bây giờ cửa đây bị hư mẹ vô không được nữa. Chắc phải đi bằng cửa sau. Bây giờ kêu cô. Chui chó vô hả? Phải lên đây. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11.
camera thôi. Rồi. The power had been turned off the night we left. Điện bị cắt rồi. Nhà bảo kho. For the first time in years, I felt like I was home. Đầu tiên quay trở lại về nhà mà. But instead of a family, there were just memories of one. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Còn chăm mèo hả? Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Chinese theo à? China tao không? The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but Chúng sparing the tôi rời furniture. đi hả? Vậy là kể là rời đi mà. Ôi trời ơi, bể chén luôn. Bể dĩa luôn. Rồi rớt xuống đất. Đây chắc xung đột gia đình hả? Ok nè. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Đã được. Đây chả ảnh vai chạy. Đây chả ảnh của ba mình thời chiến tranh hả? Nhà. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Yeah. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Ồ. Người anh trai tôi vẫn còn sống. Bà mất tích nhưng mà bà mẹ vẫn không thể tin được rằng là người anh trai. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up.
Sao là uncle ở đây nữa? Nhà kẻ dòng họ hay gì vậy? Có nhiều người ở thế. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Ở đây có bí mật gì? Này xem một cái chìa khó mở tùm lum hết vậy. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Á đù, mật thất à? Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Mật thất dành cho con nít. Mẹ tranh ai vẽ em ghê vậy. Vẽ đăng kênh đấy. But I had no idea what was behind that door. Wow. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Đường đi khác để vào phòng ngủ. Đây chắc là I phòng got của the mình. sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Lật thì lật mẹ em đi. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Nửa đêm dậy do đói quá. My Halloween candy was all gone. Không có kẹo ở trong này. Bây giờ đây thức ăn của chuột mà, chuột đi đâu tiêu rồi. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. What the hell? Đồ ăn của con chuột hả con? Gì vậy, bé này, con bé này? Cái gì bỏ vô mồm mà. I ate a lot of things that night. Mấy sao người này nổ tùm lum dê. Nổ tùm lum hết đây. Đây chắc ăn gồ tầm bậy tầm bạ Then I rồi. heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Hả? And suddenly, Trời ơi, I was a cat. tôi là con mèo. What the hell, cái gì vậy? Mẹ. Đồ chơi à? Con mèo giờ sao? Quay lại đi. Không được. Nó nhảy xuống đây. Oh shit. I Hello, tried to be Chin. quiet, but the bird was really scared. Rồi. Rồi. Mèo bắt chim. Nó gì đây? Nó bay lên tổ. Mom and Dad didn't even look at me.
Mày con mèo, mày nhìn mày làm gì? Mày bị đố trời rồi. Con chim này đứng lại đó. I jumped and I almost got her. Rồi, sắp gần bắt được con bé đó rồi, gần bắt được con chim rồi. I could tell she was getting really tired. Chim bay cũng biết mệt nữa hả? Có cái lệ. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up, Ôi trời. and suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. Rồi bây giờ biết thằng chim không? Then I heard little teeth nibbling in the grass. Không ma vậy. Cô đang dùng cái lọ thuốc gì thế này? Rabbits. Wow. Bắt. Thở. I Mẹ cũng nhiều imagined bắt his thỏ. face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Lại cứt ăn nguyên thỏ vậy mà không thấy no hả? Để tìm con thỏ khác đi. Oh my god. Cô đang A chơi mama gì? rabbit. Ồ, đây rồi. Đây rồi. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. What? Sao biến thành cái mặt rồi? Oh my god. Cái gì vậy? Trời ơi. I rolled off the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Đây là Phương Nguy à? Đây là hàng Phương Nguy, cái thằng gì quên tiêu trong anime kia rồi. Mẹ hót xong thành tùm lum hết. Giờ kia. I wanted fat, juicy seeds. I tore off her flipper, and it tasted really good. I grabbed on tight. And when I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Tôi biết thằng rắn rồi. Cái gì vậy? Bạch tuộc à? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Tôi biết thằng bạch tuộc này rồi. I was big, but I moved real quiet.
Ôi gì nữa, ai phải trong này luôn nha. Ui ôi. I wanted to stop, but also I didn't. Tôi muốn dừng lại nhưng tôi không thể. Rồi heo. Belly with a rush. After the last passenger, I was still hungry. And across the water we smelled something new. Something I Sau had khi to hai người hành have, so khách I cuối cùng thì swam tôi vẫn towards thấy it. đói. What the hell? I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Ngồi được một cầu luôn. I got closer and closer. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Cái gì mà bị bệnh tâm lý gì à? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Rồi cái gì thế này? Cô sư mẹ rồi. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Cái gì? Chưa được đọc. Đọc keo. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Molly là chuột đúng không? Chuột đó, chuột con bé này. Đây cửa sổ mình trốn thoát ra nữa rồi. Oh my god. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly.
I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ừ. Sinh nhật 90 tuổi hả? When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Bảy chú lùn. Bảy chú lùn. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Ít đi sẽ không đi khai thác cái gì. Đi đào cái gì ta? Người phụ nữ 72 tuổi từ chối. Bởi vì một vụ cháy rừng nhỏ. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Đó, Oddy là bạn của mình đúng không? Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Còn Louis là ông của mình. Vãi. Ở đây nuôi rất là nhiều chim, xong rồi chim nó bị chết cho nên là thờ cả mấy con chim với là mấy con cả con rắn nữa nè. Nuôi cả ếch đấy trời. Đâu con đây con kỳ nhông nhỉ? Ở đây nuôi con rắn. Con nuôi vẹt nữa. Để con rắn con vẹt. Trời héo. Louis là Her room was like a museum. phòng của bà như là một bảo tàng. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Ngôi quay hả? Ngôi y gì đây? Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Bãi trưởng. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Con gái của Odin là Edith với chồng của bà là Seven và đứa con là Molly để tiến lên
vùng đất ok để Odin Finch is the first to be làm một buried ngôi nhà in the new mới. family cemetery. Và dưới đây His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. rồi. Giờ sao thoát ra cái coi gì biết hả? Kỳ vậy. Eo đi. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ô đi 1937, 57 tuổi. Odin, người Na Uy. Sự kiện Odin gì vậy ta? Vậy dòng tộc của mình là gọi là người cổ à? Còn Louis đây không phải là chồng của bà kia rồi. Louis đây tôi nghĩ là anh trai của mình, nhưng mà còn sống. 1988 2010 không, hoặc là Lưu. Thôi nha, để tôi tìm hiểu thêm về game này. Ngôi nhà này được xây năm 1937, được xây nên bởi Seven Fin hả? Ủa là ông kia ông ở rễ luôn sao đặt họ Seven Fin, giống Odin Fin.